జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం సామూహిక ధ్యానానికి వచ్చేసిన అందరూ సహజయోగులకి స్వాగతం, నమస్కారం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ కేసి చిత్తం అంతర్ముఖం, హృదయంలో గాని సహస్రారంలో గాని మనం ఎందుకు ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ పాదాల వద్ద సామూహికంగా వచ్చామో ఆ కోరికని మన హృదయంలో వ్యక్తపరుద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ పిల్లల పైన మేము ఈ రోజు మీ పాదాల వద్ద వచ్చున్నాము. మా అందరిది ఒకే ఒక కోరిక, మీతో సంపూర్ణ ఏకాకారిత. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక కోరిక, మీతో సంపూర్ణ ఏకాకారిత. దయచేసి ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి మాకు అనుమతిని ఇవ్వండి.
శ్రీ మాతాజీకి వంగి నమస్కరించుకొని మన కుండలిని జాగృతం చేసుకొని బంధన్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమి పైన శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భూమి మాత. దయచేసి మా స్థూల సూక్ష్మ శరీరాల్లో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి.
ఇప్పుడు మన ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతజికి ఎత్తి కుడి చెయ్య భూమి పైన. శ్రీమాతజీ మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో సంపూర్ణ ఏకాకారిత. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్య శ్రీమాతజికేసి ఎడమ చెయ్య ఆకాశం. శ్రీమాతజీ మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహా సరస్వతి, శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, అన్ని బాధల్ని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, అన్ని బాధల్ని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ అన్నీ చేయించేది మీరు, చేసేది మీరే. వాటి ఫలితం కూడా మీరే. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, అన్ని బాధలని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి. మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి, శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ గణేశ. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ సుషుమ్నా నాడీ స్వామిని. దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి.
దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా మూలాధార చక్రంలోకి రండి. మూలాధార చక్రంలో శ్రీ గణేశుని యొక్క అన్ని లక్షణాలను మాకు దయచేసి ప్రసాదించండి. మీరే మాయందు అమాయకత్వము, పవిత్రత, మంగళత్వము, వివేకము, తల్లి తప్ప మరొకరు తెలియని స్థితి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి ఈ శ్రీ గణేశుని లక్షణాలను ప్రతి చక్రంలోనూ ఉండేలా మమ్మల్ని దీవించండి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ ఇసామతి. మీరే మాయందు క్షమాతత్వము, మీరే మాయందు పవిత్రత, మీరే మాయందు పరమ చైతన్య స్థితి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సహస్రారంలోకి రండి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. మా యొక్క ఉనికి మీరే. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఉనికి మీరే, మా యొక్క గుర్తింపు మీరే.
శ్రీమాతజీ మీరే మాయందు విచారములు లేని స్థితి. శ్రీమాతజీ మీరే మాయందు సందేహములు లేని స్థితి. శ్రీమాతజీ సర్వత్రా మీరు మాత్రమే ఉన్న స్థితి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాతజీ 2000 సంవత్సరం మే 7వ తారీఖున సహస్రార పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన సందేశం యొక్క 2వ భాగాన్ని ఈరోజు మనం విందాం. Of absolutely deny, defy, also defile. They can do anything. But you know for definite that you are on the right path, you are on the right state of mind, which is a Sahaja state. In Sanskrit it is called Sahaja Avastha. Sahaja Avastha. In Sahaja Avastha, you do not react. You do not react. You just see and appreciate. Now see, I came, I saw this beautiful, such an idea of Sahasrara, all the chakras, they have crossed over, gone up there, and from there they have. Very good expression. But any other person would say, oh, this color combination is not good. Why did they use this? Why don't they use something else? Like that, you see, finding faults with others. And this finding fault actually comes from your brain, which is not yet enlightened. You cannot enjoy anything because you react. All the time you go on reacting. If somebody says something nice, still you are reacting. If somebody said something bad, of course you are reacting. No question. So, for us to understand that we are not free to react, we are not that cheap to react. We are on a very high pedestal. What is our job is to enjoy. Enjoy everything. And that enjoyment is the blessing of the divine. Even you can enjoy the turmoil, the torture, everything you can enjoy if you see the point that nothing can happen to your spirit, which is the real light. Whatever you may suffer, whatever you may think is troubling you, actually this silent light of the spirit makes you absolutely, perfectly joyous. And you give joy to others. You don't design it, you don't plan it, how to give joy, but you just automatically give joy. And this giving joy is also effortless, surge, because you are in the Sahaja state. In the Sahaja state, you just see things.
It's a drama, you feel. It's a different styles, different types, and you just see and watch and get the joy out of it. It is not important to say, I like this, I like that. No. That I which likes is nothing but ego and keeps you out of the enjoyment which is reality, which is real. Everything in this world that you find is troublesome, if you see from another angle, from a Sahaja sthiti, you won't feel the troubles. But that higher life should be there. That higher standard should be built in within you. The other day I had a meeting with bureaucrats, and I told them, I know the pay is less. You may think that others get much more pay. They're having much more facilities. But there's one way you can really enjoy your work. If you have patriotism, Deshabhakti, if you have patriotism for your country, no amount of sacrifice will satisfy you. You want to give everything. And you can go through all kinds of so-called dearth and depressive states without even feeling anything about it. And at the same time, your feelings become very deep. For example, you are traveling and suddenly you find somebody who is sick. You can feel it on your vibration that this person is sick. And immediately your sympathy and your love flows to that person. You try to help that person. If possible, you try to even cure that person. Just like that, your whole being becomes like an ocean which absorbs all the rivers and all kinds of watery things, whatever it is, within its abdomen, I should say. It just takes all that is there. It doesn't hurt. It doesn't trouble him. He is like an overpowering person with his love. He doesn't show his power. He doesn't bother about his self-importance. If somebody tries to insult you, all right. What is there, the insult part of it? And such people who have reached that Sahajavastha are the greatest creators of art, of music, of great thoughts. And that's why these survive. So many people write, but it goes out. So many people create, but nobody bothers. But those who are realized soul, whatever they create is of eternal nature, because they are now in the ocean of eternity. They are in the ocean of purity, where there is no idea at all of hurting anyone or troubling anyone. Such a protection is there for them. They cannot be harmed. Because after all, you are entered into the kingdom of God. So who can dare harm you or trouble you? Such a prosperity I have seen among Sahajogis, and such a generosity that they have, and such understanding about things. I don't have to give lectures now, don't do this and don't do that. No, no more. And those who are not yet already matured in Sahaja should try to mature. And those who are not matured and are troubling, don't worry about it. What can they? You should have pity. You should really have pity for such people that they are so immature. Today is something great I feel, because 30 years
I've been running up and down everywhere, and I've been able to gather so many people. There are so many Sahaja yogis, see, and also all over the world. This is just a wee bit of that. So this is something was to happen, has been already described, has been prophesied by people that such and such thing will happen, that so many people will get their self-realization. Unbelievable it was, of course, but as now you see, how sweet is the feeling that we are all one. There's no quarrel, no fight, no bad ideas, and nobody likes cheap things. They want to have something that is pleasing and has a quality of understanding. I've seen people becoming poets, writing beautiful poetry. I've seen people becoming orators. Also, I've seen people becoming very good organizers. But one thing is very important, is the humility. I said in the beginning, and again I would say, what will appeal to people is your humility. You should be a humble person, not think that you are something special, or not think that you are some sort of a, I should say, self-important person. Once you think that you are important, then you are not part and parcel of the whole. If my one hand starts thinking I am important, it's stupid. How can one hand be important? All hands are needed, everything is needed, legs are needed. How can one part be so important? If you start thinking like that anywhere in your journey of Sahaja Yoga, then I must say you are not in the Sahaja Avastha. So my own effort was to take you into that beautiful arena of Sahaja, where you will be absolutely one with yourself, one with the nature, one with all the people who are around you, with your own country and countries. Everywhere, the whole atmosphere, as they say, the whole Brahmand becomes part and parcel of you, and you are not separated from that. Then we can say the echoes. They call Ninad. The echoes of your being, of your life, can be easily seen, not in material advancement or in any other kind of a thing, but in the spiritual area, which is the highest. Or everywhere, in every country, there have been people of that quality, and till today they are all remembered. In the same way, you all will be representing a very great knowledge about reality in your life, in your creation, or in your working. In every way you can do it. The only thing that now we have to do is to decide how many people we are going to give realization. What we can do for realization. What should we do? This is the only thing, if you go on with your complete emancipation, will be done. You'll be surprised, it's like climbing a big, you can say, a mountain. But when you have reached to the peak, you can see everything very well, and you feel so satisfied that you are at the peak. So that climbing part, even some of you have to do it. It is all right. There's no problem. You can do it. You must have respect for yourself, love yourself, and understanding that you have to reach the peak of the mountain.
And once you have reached the peak of the mountain, you will know you are there. And then you start showering all your love, affection, and everything that flows down the mountain. That is the life for you. It's the greatest type of life. Forget all other people, politicians and other people who were supposed to be great. Forget them. You are much higher than that because you are already chiseled like a diamond with Sahaja style of life, which is very satisfying and also which is very much absolutely peace-giving. It gives you joy, it gives you peace, it gives you capabilities, it gives you so many things that you cannot count, like the 1,000 petals of your Sahasrara which are enlightened. God knows what all you can have with this. This is such a tremendous area you are in, the 1,000 petals. And from there people have gained all the knowledge about science, knowledge about all the great discoveries are from there. So this is what one has to realize, one's own esteem. Self-esteem is different from self-importance. You should have self-esteem. With that you will become humble. You will become very loving because you are capable of love. And it is not forced on. I agree that from the ocean, the clouds rise and then they give rain and all that. But it is in the cycle of life they are doing it. They are not conscious of it. They don't think they are doing something great because they are in the cycle. You are out of the cycle and still you are doing work without any feeling of self-importance. You are doing because you have to do it. Another cycle, not the natural cycle, but another cycle of awareness where you are aware as to what you are doing. At the same time, you are very humble. You are very loving. You are very kind. You don't shout. You don't beat anyone. You don't say anything harsh to anyone. And you can manage the most difficult person. If somebody tries to be funny, you can always raise the Kundalini and be satisfied with it. If you secretly raise the Kundalini, the other person is finished. If you cannot raise it, then forget it. Forget it, he is a difficult person, it's a stone. Now in the stone, what can you do? You cannot make it flow the love and the dignity, all these qualities. It is not possible from a stone-hearted person. So forget it, that's not your job. That's not your job at all. So I would request that first of all, we should see how much humble we are. We have to be very humble. And that is your decoration, that is your beauty. So you have your love, which is pure, without any lust or greed. You love others only because you are in love. And then secondly, you are blessed with peace. You are absolutely at peace with yourself. And you will be amazed with peace, wisdom will come into. You will be regarded as the wisest man, wisest woman, because you are at peace with yourself. Only in peace you can discover the truth. You can discover every solution that you want. You become very, very wise and sensible person, outstandingly great than others. You are not like common general people. Then you have joy. Joy is something cannot express in words, but still, joy, as I have told you many a times, it is singular. It is not unhappiness or happiness. It is just joy.
Just you enjoy. You enjoy everything, every company, every incident, every scene, every happening in your life, you know how to enjoy it. See, just joy has a great capacity. Once I remember I had gone with my son-in-law and daughter to see some historical place, and we had to climb a lot. We were climbing for about 3 hours. So naturally we all got tired. And there was a little resting place made of marble. So we said, let's spread out ourselves here. So when I spread it out, you see, they were so much saying, why should we have come here of all the things, this, all that, they were grudging. Then suddenly, this is the joy point. Suddenly I saw the carvings of elephants. So I said, can you see these elephants? Everybody's tail is differently made. They said, Mummy, how could you see the elephants' tails? We are so tired. I said, you also see, you just see that. Because this joy, what it shifts your mind from nonsense. You see, you just say it's all nonsense. You just shift your mind. This is the way you get joy. And goes to the thing that will joy you. Supposing there's a person who is quite boring, then what happens? You just see the humor behind boring, how a person bores you. And what you learn out of it is never bore anyone. So this joy has a speciality, that it teaches you the essence of joy of everything. If it's say a bad film, all right, still you enjoy because you see how bad it is. Supposing, of course, if it's a good film, then you can always see. But you do not go on with your mind how to criticize. This criticism business goes out of your mind. So what happens? Your mind shifts immediately from something that's ridiculous to something interesting in the same thing. So you don't criticize and you don't feel bad about it. Sometimes it so happens that people are amazed that how I tolerate such people. Well, I don't tolerate, I am not paying any attention, whatever the person may be doing. If you are of that nature, that's we call as a condition where you are absolutely in the Turiya state. So Kabira has said, जब मस्त हुए फिर क्या बोले? When I have gone into that state of joy, why should I say anything? It is like that, a temperament which you have to understand and respect it. That is within you, but respect it. Do not compare it with others. Others are not at your level. So you are at a different level and you just try to enjoy it. Never feel that you are something higher or greater. No, never feel. What you should feel, that thankfulness that you are not mixed up with all those funny ideas and funny style of life where you go on criticizing, this is not good, I don't like it, I don't like it. Who are you? You don't know yourself. When you say I don't like it, you are not knowing yourself. How do you know what you don't like? And I've seen people with very poor knowledge who are just knowing little bit here and there, are very critical of others. I don't know the reason why it is so, but maybe that they think no end of themselves. But this is what is very common. But if you know the absolute knowledge, then you become really humble, absolutely humble and sweet, gentle and kind. So,
Today is a great day, otherwise for me also, I didn't know that I'll survive so many years to see this beautiful day. Because after all, it was very hard life according to other standards. But what is most joy giving to me was creating surgeries and listening to them and talking to them. The way they were so sweet and so kind and so respectful. All this has helped me so much, and I must thank you for that. With your support, with your help, with your understanding, I could achieve it. If I could achieve it on my own, I would never have asked for this help of yours. But you are just like my hands, you are just like my eyes, and I need you very much, because without you I cannot do it. It's like channelizing. Unless and until you have channels, what's the use of being Adi Shakti or anything? How will you channelize it? If there's electrical movement, we need channels. Otherwise, it is a static thing. In the same way, I felt always that I needed more and more channels. And when it worked out, I was really, really in a very great spirit. So I thank you very much again for this day that has come. And I bless you from my heart that now you take over responsibility. You are a Sahaja, so you have a responsibility also to give realizations to others. Don't keep to yourself. This has to be given to others. And you can explain, you can talk to them, you can really very well understand. Try to understand them and talk to them. And you must give realizations to others. Otherwise, you won't feel complete. To feel complete, you have to do that. May God bless you all. కొద్ది క్షణాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ యొక్క సందేశం యొక్క తెలుగు అనువాదం క్లుప్తంగా చూద్దాం. శ్రీ మాతాజీ నిన్న మనకి ఏం చెప్పారు అంటే కనుక, ఎప్పుడైతే మనం సహజ ఆనందాన్ని పొందుతామో, సత్యం యొక్క అనుభవాన్ని చవిచూస్తామో,
దాని తర్వాత మనకి నలుగురికి దాన్ని పంచాలి అన్న కోరిక వస్తుంది అన్నారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మినా నమ్మకపోయినా మీ స్థితి పైన మీకు పూర్తిగా తెలిసిన స్థితి వస్తుంది అని చెప్పారు. ఈరోజు దాని గురించి చెప్తూ దానిని సహజ స్థితి అంటారన్నారు. అంటే అది రియాక్షన్, ప్రతిచర్య లేని స్థితి అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ తప్పులను ఈ చూసే స్థితి మన బుర్రలోంచి వస్తుంది. వాళ్ళు దేన్ని ఆనందించలేని పరిస్థితిలోనే ఉంటారు. కానీ సహజ యోగులు దేనికి కూడా ప్రతిచర్య చూపించే స్థితిలో ఉండరు అన్నారు. దేనికి రియాక్షన్ లేని స్థితిలో ఉండగలరు అన్నారు. ప్రతి విషయాన్ని గమనిస్తూ రియాక్షన్ లేకుండా, అంటే ప్రతిచర్య లేకుండా ఆనందించే స్థితిలో సహజ యోగులు మాత్రం ఉండగలరు అన్నారు. ఈ ఆనందము అనేది బ్రహ్మము యొక్క దీవెన అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలనైనా, ఎటువంటి సో కాల్డ్ బాధలనైనా చూస్తూ అవి ఆత్మను తాకలేవు అని తెలిసిన స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ఇది ఆత్మ యొక్క నిశ్శబ్ద కాంతి యొక్క ప్రభావము అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో ఎప్పుడైతే మీరు ఉంటారో అప్పుడు పక్క వాళ్ళకి ఆనందాన్ని అప్రయత్నంగా మీరు పంచుతారు అని చెప్పారు. ఇది సహజ స్థితి అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో మనం నాటకాన్ని గమనిస్తూ ఆనందించగలము అని చెప్పారు. నేను అనే అహంకార భావన పోయి ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సమస్యల్ని ఈ సహజ స్థితిలో ఉండి చూసినట్లయితే వాటి ప్రభావం మీ మీద ఉండదు అని చెప్పారు. కానీ దానికి ముందుగా ఆ ఉన్నత స్థితి మనలో స్థిరపడాలి అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళలో దేశభక్తి ఉంటే, ఆ దేశభక్తిని ఆనందించే శక్తి ఉంటే ఎటువంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో పక్క వాళ్ళ సమస్యలకు సహజయోగుల ద్వారా పరిష్కారం ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పారు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానించదలుచుకున్నా కూడా మీరు పట్టించుకోరు అన్నారు. ఈ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కళలలో, సంగీతంలో అత్యంత అద్భుతమైన సృష్టి చేస్తారు అని చెప్పారు. కవితలు అత్యంత అద్భుతంగా రాస్తారు అన్నారు. ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి అన్నారు. వీళ్ళు ప్రేమ సముద్రంలో ఉండగలరు. ఎవరిని బాధ పెట్టే శక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు. ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళకి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ఆర్థికంగా పుష్కలత ఉంటుంది. దాతృత్వం అప్రయత్నంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇది చెయ్యి, ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్పవలసిన అవసరం ఏమాత్రం ఉండదు. ఆ పరిపక్వత మనలో ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది సహజ స్థితి అన్నారు. ఇంకా కొంతమందికి రాకపోతే మనం వెయిట్ చేయాలి అది వచ్చే వరకు అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా చెప్తూ ఈ 30 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందారు. ఈ రోజు మనమందరం ఒకటి అన్న ఒక మధురమైన భావన మనలో ఉంది అని చెప్పారు. మన మధ్యన పోట్లాటలు లేవు. అల్పమైన విషయాల మీద మనకి ఆసక్తి లేదు. మనం అత్యంత ఉన్నతమైన విలువలు కలిగిన వారం అన్నారు. ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉంటారో సహజ స్థితిలో వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద గొప్ప వ్యక్తులుగా, కవులుగా, కార్యనిర్వాహకులుగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళలో పూర్తి నమ్రత అనేది ఉండాలి అని చెప్పారు. ఎవరైతే నేను చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిని అనే భావన ఉంటుందో వాళ్ళు మూర్ఖులు అన్నారు. శరీరంలో ఒక భాగం నేను మాత్రమే ముఖ్యం అని అనుకుంటే అది ఎంత మూర్ఖంగా ఉంటుందో అదే విధమైన స్థితి అన్నారు. అలా మీకు అనిపిస్తోంది అంటే కనుక మీరు సహజ అవస్థలో లేరు అని తెలుసుకోండి అన్నారు. సహజ స్థితిలో మీరు మీ పక్క వాళ్ళతో, మీరు ప్రకృతితో, బ్రహ్మాండంతో ఏకాకారిత పొందిన స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనం అందరికీ సుగంధాన్ని పంచుతూ దాన్ని ప్రకటిస్తుంది అన్నారు.
ఇది అన్ని రంగాల్లో కూడా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. మీరు ఏ ఏ రంగాల్లో ఉన్నారో ఆ రంగాల్లో ఇది వ్యక్తీకరించబడుతున్నారు. దీనికి ముందుగా మీరు ఏం చూడాలి అంటే కనుక మీరు ఎంతమందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు అనేది చూడాలి అన్నమాట. ఒక శిఖరాగ్రం అంటే ఒక కొండ పైకి చేరుకున్న తర్వాత చుట్టూ చూసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం, అలాంటి ఆనందం మీరు పొందుతారు అన్నారు. అక్కడికి చేరుకోవడం, శిఖరాగ్రాన్ని చేరుకోవడం అనేది ఒక ప్రయాణం, దానికి ప్రయత్నించాలి అన్నారు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మీ ద్వారా ఈ ఆనందం అందరికీ కిందకి ప్రవహిస్తూ అప్రయత్నంగా ఇవ్వబడుతుంది అన్నారు. అది అత్యంత ఉన్నతమైన జీవనం అన్నారు. అది వజ్రంతో సమానం, అత్యంత శాంతికరము, ఆనందకరము, అత్యంత శక్తిమయం. ఇదే సహస్రారం యొక్క దీవెన అన్నారు. అనేక కొత్త విషయాలు మీ ద్వారా అప్రయత్నంగా కనుగొనబడతాయి అని చెప్పారు. మీలో నేను ముఖ్యము అనే భావన పోతుంది అన్నారు. ఆత్మగౌరవం కలిగి ఉంటారు అని చెప్పారు. నమ్రత మీ యొక్క స్వభావం, మీరు ప్రేమమూర్తులుగా ఉంటారు అని చెప్పారు. ఈ స్థితి మీ మీద బలవంతంగా రుద్దపడలేదు, మీరు అప్రయత్నంగా ఆ స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఈ పనుల చట్టం నుంచి బయటపడి మీ ద్వారా అవుతున్న పనులను చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటారని చెప్పారు. చేతనతో కూడి నమ్రతతో ప్రేమతో ఉంటారన్నారు. మీరు అత్యంత దయామయులై పరుషంగా మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంటారు, ఎవరికి బాధ కలిగించలేరు అన్నారు. ఎవరైనా క్లిష్టమైన వ్యక్తి ఉంటే వాళ్ళకి కుండలిని జాగృతం చేస్తే సమస్య తీరుతుంది. కానీ కొంతమంది పాషాణం లాంటి వ్యక్తులు, రాతి లాంటి వ్యక్తులు కుండలిని జాగ్రత్త అవ్వకపోవచ్చు, వాళ్ళని వదిలేయండి అన్నారు. మీరు ఒక్క విషయం గమనించుకోండి, మీలో ఎంత నమ్రత ఉంది అనేది గమనించుకోండి అన్నారు. అదే మీ సౌందర్యం, మీ యొక్క అలంకరణ అన్నారు. నిర్వాజ్య ప్రేమ మీ యొక్క లక్షణం అన్నారు. మీరు శాంతిలో స్థిరపడిన వారు, వివేకవంతులు అన్నారు. ఎవరైతే ఈ శాంతిలో స్థిరపడతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం కనుగొనగలరు అని చెప్పారు. వీళ్ళు అందరికంటే అత్యంత ఉన్నతమైన వారు, మామూలు వ్యక్తులు ఎంత మాత్రమో కాదు. వీళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ఆనందము అంటే సుఖానికి దుఃఖానికి అతీతంగా ఉన్న స్థితి, అన్ని పరిస్థితులను చూసి ఆనందించగలిగిన స్థితి అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతజీ తన కుటుంబ సభ్యులతో ఒకసారి ఒక కొండ పైకి ఒక 3 గంటలు ఎక్కి పైకి వెళ్ళారు. అందరూ పూర్తిగా అలసిపోయారు. అక్కడ మనం చిన్న మండపంలో సేద తీరుతున్నప్పుడు శ్రీమాతజీ వారి దృష్టిని అక్కడ చెక్కబడిన ఏనుగుల తోకలు ఎంత విభిన్నంగా ఉన్నాయో గమనించమన్నారు. వాళ్ళందరూ మేమంతా చాలా అలసిపోయినా మీ దృష్టి దాని మీదకి ఎలా వెళ్తోంది అని అడిగారు. శ్రీమాతజీ అన్నారంటే మీరు ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీకు మీ దృష్టిని ఏది ఆనందాన్ని ఇస్తుందో దానిపైకి వెళ్తుంది అని చెప్పారు. అంటే ఈ ఆనందం మీ దృష్టిని ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయాలపైకి మరలుస్తుంది అని చెప్పారు. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చే అంశాన్ని మీరు గమనిస్తారు అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ తప్పులను పట్టుకోవడం, విమర్శించడం లాంటి పనికి మాలిన విషయాలపై ఏమాత్రం సమయం వృధా చేయరు అని చెప్పారు. ఆనందాన్ని హరించే వ్యక్తులపైన అలాంటి విషయాల నుంచి మన దృష్టి మరలించి ఆనందం ఇచ్చే విషయాలపైకి దృష్టి వెళ్తుంది అని చెప్పారు. ఇది తుర్య స్థితి అని చెప్పారు. శ్రీ కబీర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఏం మాట్లాడేది అన్నారు. మీరు ఈ స్థితిని గౌరవించుకోవాలి అన్నారు. పక్క వాళ్ళతో మిమ్మల్ని మీరు పోలిక చూసుకోండి. వాళ్ళు మీ స్థితిలో లేరు, మీ స్థాయిలో లేరు. అంటే మీరు గొప్ప అనే అహంకారంతో అనుకోమని కాదు, కానీ కృతజ్ఞతా భావం మీ కణకణాన ఉండాలి అన్నారు. కొంతమంది సాధారణ వ్యక్తులు మిడిమిడి జ్ఞానంతో చాలా పరుషంగా మాట్లాడతారు. కానీ మీరు ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వారు పూర్తి నమ్రతతో మధురంగా నొప్పించకుండా ఉంటారు.
శ్రీమాతజీ అన్నారు, నాకు అత్యంత ఆనందకరమైన విషయం ఏమిటంటే కనుక సహజ యోగులను తయారు చేయడం, వారితో మాట్లాడడం, వాళ్ళని వినడం అన్నారు. శ్రీమాత అన్నారు, సహజ యోగుల యొక్క సాయంతోనే ఇది చేయడం జరిగింది. మీరే నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా శక్తి మీ ద్వారా వ్యక్తీకరించబడుతోంది. ఇంకా మీలాంటి సాధనాలు ఎంతో మంది ఈ శక్తి యొక్క ప్రకటీకరణకు కావాలి. అందుకని మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మీకే ఉంచుకోకండి, అందరికీ ఇవ్వండి. మీకు నా కృతజ్ఞతలు, దీవెనలు. మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తారో అలా మీరు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పి శ్రీమాతజీ సహజయోగుల్ని ఆశీర్వదించారు, దీవెనలు ఇచ్చారు. ఒక్క 2 నిమిషాలు మనం మళ్ళీ ఈ చెప్పిన విషయాలను హృదయంలో మననం చేసుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీమాతజీ, మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద కోటి కోటి ప్రణామాలను అర్పిస్తున్నాం. దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క సంపూర్ణ సాధనాలుగా తీర్చిదిద్దండి. మాలో బ్రహ్మతత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న అన్ని బాధల్ని దయచేసి తీసివేయండి. మీ యొక్క సంపూర్ణ సాధనాలుగా మమ్మల్ని మార్చండి. కోటి కోటి ప్రణామాలు. కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుంటాము. ఇంతటితో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం సమాప్తం. ఇప్పుడు సహజ సంగీతం ఇంటూ మనం ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతజీ.